state revision 9 එකේ discussion එකට යමු. මේවයි තියෙන මුල් ප්‍රශ්නේ. The rotor of a helicopter rotates at a high speed so that the air currents are transmitted vertically downwards. Assume that the helicopter is in equilibrium position in the air. Then the helicopter is balanced by the upward reaction which acting on the helicopter opposite to the force exerted by the rotor. The blade length of the rotor, consider it as a radius of a circle is 5 meters, right? Now the length of this rotor is equal to the 5 centimeters, right? So this value should be considered as the 5 centimeters. So this value is also mentioned in the diagrams, right? Right. So then the speed of the airstream which are transmitted vertically downwards by the rotor is 10, right? So that means now this air column is moved downwards with the 10 ms minus 1. Assume that the air is stable and its density is equal to 1, right? So the density of this air column is equal to 1 kilograms per cubic meters, right? So these are the data given in this question. Okay, the first one, find the surface area which covered by the rotor, right? So now you should be have idea that so when the page this blade is rotating, when there's a rotation of this blade, now this blade is performing in a circular way, right? So if you want to find the cross-sectional area, you have to find the area of this circle, right? Then you have to find the area of this circular section. So the phi is equal to 3. R means 5 or 5 square. Then the answer should be 75 cubic square meters, right? So this is the first one. Second one. දැනම මොනවාට කලින් වගේ දැන් මේ රොටර් එක මූව් වෙද්දී ඒක මූව් වෙන්නේ නැත්නම් ඒක පහළට කරගෙනකොට ඒක cross section area එක is equal to a circle කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. තේරුණාද? Right. එතකොට find the air volume transmitted by the rotor in unit time, right? එතකොට දැන් අපි අහන්නේ so what is the volume which is transmitted by this rotor in a unit time? So you have heard that there's the equation. Now the volume of a uniform cross-sectional area. Let's assume that there's an object which having a uniform cross-sectional area, right? To obtain the volume of that type of object, there's a special equation that is that's not much of a special. But the thing is, this kind of object, the volume of this kind of thing can be derived by multiplication of the cross-sectional area and the height. Right? Then you have uniform cross-sectional area කියන මේ solid object එක මතක් කරගන්න ළමයි අපි ගත්තාම මෙන්න සිලින්ඩර් එකක්. මෙන්න සිලින්ඩර් එකක් ගත්තොත් මේ සිලින්ඩර් එකේ volume එක කියලා කියන්නේ cross-sectional area into height. ඔන්න ඔය කියන්නේ. එතකොට දැන් cross-sectional area එක normal දැන් මේ අපි cylinder එක cross-sectional area එක is like a square, no? So the volume can be obtained by multiplication of pi r squared into h. එහෙනම් මේක දෙක තමයි අරන් දෙන්නේ. නැත්නම් ඒ වගේ if the object having a uniform cross-sectional area, then the volume can be obtained by using this equation. Here, A is represent the cross-sectional area, and H represent the height or something, right? Alright. එතකොට දැන් මෙතන අපිට හොයන්න තියෙන volume එක, right?
Now, now you have learned that in the momentum, right? So I will explain this again. Now, this is the thing. This is the way that we find the volume of a object which having a uniform cross-sectional area. What is the equation? Volume is equal to cross-sectional area into height, right? And there's another equation to obtain the volume of a particular fluid, right? So now normally you have I think you have solved this kind of questions. Now, if the now this thing to obtain the volume of a particular fluid which is flowing in a unit time can be obtained by just as equation, that is volume of the fluid which transmit in unit time can be obtained by substituting this equation, right? This equation A represents the area as usual. And here, the important thing is now V represent the, not the volume, this is represent the velocity, right? So now, if you want to find the volume of a particular fluid, now my fluid can be considered as a whether it's a liquid or air. That's completely fine, right? Normally, commonly, we call after the liquid and the air column as the fluid, right? So normally, if you want to find the volume of a fluid which transmits in a unit time, can be obtained by substituting this equation. හරිද? මෙතන A කියලා කියන්නේ cross sectional area එක, V කියලා කියන්නේ velocity එක. හරිද? එහෙනම් අපිට මෙතනට right. Now there are two equations that we learned to obtain the volume of a particular thing. Normally, if you want to find the volume of a particular solid thing, this equation can be used, and the volume of a fluid which is transmitted in a unit time, right? තමයි මේ ගොඩක් වැදගත්. මේ unit time එක ගැන volume එක ගන්න මේ equation එක ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් දැන් මෙතන තියෙන කන්දරට අනුව අපිට මෙයාගේ volume එක ඕන මේක තමයි හොඳම equation එක. එහෙනම් A කියලා කියන්නේ මෙතන 75, and what is the volume of this what is the velocity of this air fluid? Oh, air column, this is 10. Now we will line on the 75 cubic meters here. So this is the answer. Now try to adapt those stuff, right? You might have learned, you already have learned these stuff, but I think you have to practice more questions, right, regarding these theoretical things. Okay. Up here, third one. Find the mass of air transmitted downwards by the rotor in a unit time. Or the unit time means per 1 second, right? Now, this one also is a theoretical thing. Like what on now? Mass of fluid which transmit in unit time. Unit time here make හොයන්න පොඩි equation එකක් තියෙනවා. මේ equation you have derived that. What is the equation? A rho V. Now here A represents the cross sectional area, rho means the density of this particular fluid, and V means the velocity of the fluid, which is the transmission velocity එක තමයි අපි D කියලා කියන්නේ. එතකොට then by substituting this equation, what පුළුවන් mass of the fluid which transmit in unit time කියන එක ගන්න. තේරුණා මේ පොතේ unit time එක තමයි. එහෙමනම් දැන් අපිට ගත්තොත් දැන් A කියලා කියන්නේ කීයද? 75, rho කියලා කියන්නේ 1යි, V කියලා කියන්නේ velocity එක 10. ඒ නිසා උත්තරේ කියන්නේ මෙතන 750, මෙතන unit එකෙන් ගන්න මොකද්ද? kilograms කියලා. තේරුණාද? Okay. Right. Fourth one. Obtain the reaction force exerted on the helicopter in unit time due to the airstream transmission එක තියෙනවා. හරි. තමයි මේකත් ආයෙකින් අමුතින් ඔයාලට ගන්න දැක්ක මේකත් ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙන equation එකක්. මොකද්ද?
The force exerted by this kind of fluid transmission can be obtained by uh, F equal A rho V squared, right? So now this force is exerted on the is generated due to the transmission of a fluid in a unit time. දැන් මේක තමයි unit time එකේ exert වෙන force එක තමයි මේ equation එකෙන් බලන්නේ. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න. මේ equation එකෙන් අපි obtain කරන්නේ the force exerted on the object in a unit time. හරිද? Due to the airstream transmission or the fluid transmission. හරිද? මෙයා මේකේ A කියලා කියන්නේ 75යි. rho එකයි B කියලා කියන්නේ 10. ස්ක්වයර් එක මෙතන එනවා අපිට කීයද? weight එක නම් ගාලාමයි 7500 kilograms කියලා. තේරුණාද? ඔන්න ඔකයි කතන්දරේ. Okay, fifth one. Hence, find the weight of the helicopter. දැන් අපිට helicopter එකේ ළමයි weight එක හොයන්න තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්න කතන්දරේ. දැන් බලන්න මෙතන මොකක්ද වෙන සිද්ධිය කියලා. Right. Now, due to the motion of this rotor, it's forced to now with the rotation of this rotor, the air which is around the rotor is speedily move downwards. හරිද? දැන් ඔන්න වෙලදී පොඩ්ඩක් බලා ගන්නවා නේද? Due to this rotation of this rotor, මේ air මොකද වෙන්නේ? air කොළඹක පහළට වේගයෙන් පහළට මේ downwardsly move කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? According to the Newton's third law, now if this rotor exerted and force on this air column, according to the Newton's third law, what will happen? There's a equal force exerted on this helicopter or the rotor. එහෙනම් මෙන්න මේ කතන්දරේ තමයි වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු මේ හෙලිකොප්ටර් එකේ රොටේටර් මගින් එයාමද exert කරන force එක R කියලා. According to the Newton's third law, මේකට සමාන magnitude එකක් තියෙනවා, but the direction wise opposite force එකක් exert කරන කවුරු මතද? Helicopter එක මත. Now in the question they mentioned that helicopter is in equilibrium state. So therefore, if this helicopter is in equilibrium state, so what are the forces exerted on this helicopter? First one is down this reaction force and the weight. Weight is the one නිසා then helicopter එක equilibrium ඉන්නවා නම් definitely R equal to the mg. එහෙනම් මෙතන R කියලා කියන්නේ අපි already find that 7500 කියලා. එහෙනම් m කියලා කියන්නේ mass කියලා කියන්නේ 750 kilograms ගන්න පුළුවන්. So this is the weight of the helicopter. This is the mass of this helicopter, right? Right. So let's move to the B part. If the helicopter accelerates vertically with the 5 ms plus 2, then we are immediately accelerate වෙනවා. Find the upward force that be exerted on the helicopter, right? So now this helicopter is moving upward with the acceleration to so that's mean. So what are the forces that on this object is mg, and let's assume that the reaction force exerted by the air as r. So obviously if the helicopter is moved, R dash should be larger greater than mg, right? So then let's apply F equal ma equation. Then there are two forces acting on the helicopter, R dash and minus mg equal ma, right? R dash minus m means 750 into 10 equals 750 into 5. R dash can be obtained by 750 multiplied by 15, right? So the product of these two terms will give you the answer
of the reaction force, right? So if I simplify this value, this multiplication, I will obtain an answer 11,250 newtons as the RH, right? Okay, the second one, hence, find the velocity of the air stream. Find the velocity of the air stream that should be transmitted vertically downwards, right? It is that measure we learned or we discussed that this reaction force is gained by moving the this rotor, right? Due to the motion of this rotor, we gain this kind of and upward reaction force, right? So obviously, now previously this the by moving the this rotor, the air stream flow downwards with the acceleration with the velocity of 10, right? So now in this instance, the helicopter is in the equilibrium state in the air. But if the helicopter needs to accelerate vertically upward, obviously the velocity of transmission airstream should be greater than the 10, isn't it? Then the higher දැන් කලින් ළමයි මේ හෙලිකොප්ටර් එක රොටේට් වෙලා මේ airstream එක පහළට යනවා 10 ms minus 20. හරිද? දැන් ඒ වෙලාවේදී හෙලිකොප්ටර් ඉක්විලිබ්‍රියම් ස්ටේට් එකේ තියෙනවනේ. මෙයා උඩට ඇක්සලරේට් වෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් දැන් හෙලිකොප්ටර් එක අරගෙන වේගය වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා the velocity of the airstream is moved down to be greater than the 10 වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය then this force can be gained by substituting this equation. හරිද? දැන් ළමයි මේක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔය fluid එකක් ගත්තොත් දැන් air stream එකක් නැත්නම් liquid stream එකක් වගේ ගත්තොත් එහෙම the force exerted in a unit time can be obtained by substituting this equation. හරිද? එහෙනම් ඔබට අපි equation දැම්මොත් එහෙම F equal a rho v square. මේ හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? a rho v square. This is the force exerted in a unit time. එහෙනම් මෙතන x එක අපි දැන් already දන්නවා. මෙන්න මේ වැලිය මෙතන. a කියලා කියන්නේ 75 rho 1. එහෙනම් මෙතන තෝරන්නේ ඔය විදිහට. හරිද? එහෙමනම් අපි දැන් මේක divide කළොත් එහෙම v square equal to 150. Then v value mean the root of 150 is nearly 12.1 likewise. However, the velocity has increased nේද? එහෙනම් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔක උඩට යන්නේ නැහැ ළමයි. right. ඊට පස්සේ let's go for the C part. In the C question, we have asked to find the assume that the helicopter move further upward direction and keep the equilibrium position in the air a few kilometers away from the ground. Thus, above mentioned velocity is sufficient to keep the equilibrium position. ළමයි ඇත්තට මෙතන ඉන්නවනේ මේ 15 minutes එක. හරිද? right. කොහොමද නියමම්කෝ? දැන් යා කලින් කිව්වා so by rotating now just imagine how this helicopter is in equilibrium state in the air, right? So by moving downwards of the airstream with a 10 ms minus 1, this helicopter can be able to maintain the stability, right? So now the question is asked, if the helicopter is move upward some few kilometers away from the ground, then does this flowing velocity is quite enough to maintain the stability of the equilibrium state of the helicopter. කියලා තමයි අහන්නේ. හරිද? තමයි හොඳ බලා ගන්න. දැන් මේවයි කතන්දරේ. දැන් මම අන්න මේ තමයි helicopter position එක then ඔයාලා නම් මේ වගේ rotate මේක rotor එක move වෙලා තමයි
එයා කොළඹට මේක groundward වේගයෙන් පහළට එසර්ට් වෙනවා. ඒ නිසා according to the Newton's third law ඒකට opposite එකක් මේ පැත්තට ඇති වෙනවා. එහෙනම් F equal can be obtained by A rho V squared. තමයි කියනවා හරිද? A rho V squared. Right. In order to maintain the stability, F should be equal to mg, isn't it? Right. AB A rho V squared. Right. Now just imagine this is the second instance, which is a few kilometers away from the ground level. එතකොටත් මෙයා equilibrium state එකේ තියාගන්න ඕන නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? F equal A rho V squared කියන equation ගත්තොත් F වෙන්නේ mg. ඒ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. But the thing is, when the helicopter move upward direction, the density of the air is getting reduced. හරිද? ඔන්න ඔය සීන් එක කියනවා. මොකද්ද? So when the helicopter move upward direction, or when the helicopter is moving away from the ground in upward direction, what happens to the the density of the air or the density of the atmosphere is getting reduced, right? So what happened? Rho 1 is getting reduced. So if you maintain the stability of the helicopter, now mg, a are constant values, right? So then when the rho is getting reduced, so what happened to the to maintain this expression, we have to be increased. Then මොකද වෙන්න ඕනේ? අර කලින් air flow එක පහළ downwards කරපු velocity එකට වඩා වැඩි velocity එකකින් මේකෙන් මොකද වෙන්න ඕනේ? මෙයා මොකද move වෙන්න ඕනේ? ඒක කරන්නේ by increasing the speed of the rotor. හරිද? ඔක තමයි කතන්දරේ. Right. Okay. අපි යමු right. Now there's an important fact in has asked in the equation, right? The spinning side or the spinning of the side is movement of the helicopter controlled by the small rotor which located at the end of the helicopter. Explain the above statement. Now if I draw the upward view of this helicopter, දැන් මම කතා කරන්න පරිද upward view එක තමයි මේක. ඒකට මම මේක ගන්න පුළුවන්. හිතන්න මේ කියන්නේ රොටයි කියලා. මෙයා මේ විදිහට පාත් එකෙන් කරගෙන යනවා. I know that, right? හරි. අපි මෙන්න මේ හොඳට අහගන්න. Now just assume that if this is the direction which rotor is moving, or this is the direction of the rotation of this blade or the rotor. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ දැන් මේ විදිහට මේක මෙහෙම කොහමද? The helicopter and engine of the helicopter rotate the rotor into this direction. Engine rotates rotor according to this direction. Right? So then what happened? Then what happened? Now you have heard that Newton's circle, right? Isn't it? Now, when දැන් මේ කතන්දර ළමයි දැන් මේ rotate කරකවන්න ඇතර කවුද? මේ helicopter එකේ engine එකේ ඉන්නේ. එතකොට when the engine rotates this blade in a clockwise direction, according to the Newton's third law, there's a opposite direction. There should be a force definitely exerted on the opposite side. That means if the engine of this helicopter rotates this blade in a clockwise direction, then what happens? The blades of this helicopter, blades of the rotor, blades of the helicopter exert a force in opposite direction. Then on one වෙනදී ඒ නිසා දැන්
helicopter එක rotate මේ පැත්තට කරකිනකොට what is the simultaneous result? helicopter එක මේ පැත්තට කරගෙන පටන් ගන්නවා. ඒක දැන් මෙහෙම විකාරයක් වගේනේ. තේරුණාද දැන්? එකක් මේ plane එක මේ helicopter එක මේ පැත්තට කරකිනකොට helicopter එක engine එක body එක opposite direction එකට කරකිනවා. ඒක වෙන්නේ කියොත් තමයි මේක helicopter එක යාට තමන්ගේ මේ control එක is out of control, right? So the driver unable to control the whole system. ඒ නිසා මේක control කරන්න පොඩි mechanism එකක් තියෙනවා. ඒක හරියට basic. තමයි ඔයාලා දැකලා තියෙනවා this is the main rotor and there's a rear rotor which is located at the end of this tail. අපි මෙතන තමයි මේ tail එකේ tail එක මත තොන්නකොට මේ tail rotor එක කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි පොඩි rotor එකක් තියෙනවා. That's a small rotor. හරි. දැන් මෙහෙම නගන්නනේ. Now due to the rotation of this blade, now what happened? There's the opposite rotation of the body of the engine or the body of the helicopter. ඒක වෙන්නේ මේ පැත්තෙන් නම් නේද? හරි. දැන් ඔන්න බලන්න. හරි ලස්සන කතාවක් එකන. මේක දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ to avoid අපිට අවශ්‍ය මොකද්ද? To avoid the spinning of the helicopter. දැන් එයා rotate කරන spin වෙන පටන් ගන්න කොයි පැත්තටද? මේ පැත්තටනේ. එහෙනම් අපිට මොකක් හරි හේතුවකින් මේ පැත්තට කවුරුහරි force එකක් දුන්නා නම් ඒක නවතිනවනේ. දැන් මේ පැත්තට කරගෙන හදද්දී ඒක නවත්තන්න මෙහෙම කවුරු කෙනෙක් මොකද කරනවා? Right. So this is the mechanism. Now this force is gained by the movement of the tail rotor. නැත්නම් මේ පිටිපස්සේ තියෙන මෙන්න මේ small rotor එක move කරලා තමයි මේ force එක exert කරන්නේ. කොහොමද මම ඒක කරන්නේ? දැන් මෙහෙමනේ මෙහා කැරකෙනකොට මෙයා මොකද කරන්නේ? මේ එයා කොළඹ මේ පැත්තට මෙන්න මේ direction එකට transmit කරනවා. එතකොට according to the Newton's third law, there's a force exerted in the opposite direction on this rotor. එහෙනම් අන්න මේ force එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ force එක gain කරන්නේ කොහොමද යාලා? මේ force එක gain කරන්නේ by rotating the rear rotor. තේරුණාද? දැන් හිතන්න මෙහෙම දැන් ඔය හෙලිකොප්ටරයක් යනවා. හෙලිකොප්ටරේ මොකක් හරි හේතුවකින් මේ rear rotor එකට damage වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න එතනදී ඔයාලා ළමයි දැකලා තියෙන ෆිල්ම් වලේම හෙලිකොප්ටර් එක ස්පින් වෙන්න පටන් ගන්නවා. right? ඒ නිසා even this is the importance of having this rear rotor is to maintain the stability or to avoid the spinning of the helicopter එක තමයි මෙන්න මෙයයි කරන්නේ. මාර වැදගත් ෆන්ක්ෂන් එකක්. හරිද? එහෙනම් ඔන්න ඔයාලා අතම්බරේ ළමයි. හරි. මම හිතනවා මේ අදහසක් එන්නේ නැති කියලා. So this is the answer for the A part. Right? So in the B, අපි හන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. If 2 into 10 to the power 5 Newton meter torque is exerted by the main rotor, then මෙයාම කරකුට පස්සේ මෙයාගේ torque එකක් එනවලු. What is the torque that should be exerted by the rear or the tail rotor? හරි අනිවාර්යෙන්. To avoid the spinning of the this helicopter, the equal torque should be exerted by the rear rotor. එහෙනම් rear rotor එකෙන් ඉන්න exert කරන්න තියෙන torque එක තමයි මෙන්න මේකම තමයි. Right. Hence, find the force that should be exerted by the rear rotor. එහෙනම් ළමයි දැන් මේකනේ. දැන් අපි මෙන්න මේ axis එක consider කරමු. මේ axis එකේ ඉඳලා 6 meters වලින් නේද මෙයා මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ළමයි tau කියලා කියන්නේ, now you have to know that the tau means f into distance, so the force into distance, right? So let's consider this axis. Now this force is exerted 6 meters away from this axis, right? එහෙනම් exert කරන force මෙච්චර නම් force එක ගන්න මේක මෙච්චරයි නම් it can be obtained by simply of this value. ඔන්න ඔක තමයි ළමයි කතන්දරේ. So the main function of the rear rotor is avoid the spinning of the helicopter by exerting the opposite torque on the helicopter. හරිද? ඔන්න ඔය කතන්දරේ ඔය තේරුම් ගන්න මේක ඉවරයි.